Good evening, come back. Good evening, everyone. Come back again. The morning session we started in the morning session we started substitution theorem, right? In the morning session we started the substitution theorem, right? Okay, substitution theorem. Any voltage source can be replaced by or any passive element can be replaced by a voltage source, or any passive element can be replaced by a current source. What is the magnitude of the voltage source? Drop magnitude. What is the magnitude of the current source? Nothing but current flowing through that element here. Okay, right. Okay, come back, Nana. Everyone, come back. Very good. Okay, right. Uh, Here, any passive element can be replaced by an ideal voltage source or can be replaced by current source. Okay. Magnitude of the voltage source nothing but drop magnitude. Magnitude of the current source nothing but current flowing through that element. That's all. Finished. Okay. In the morning session, we have seen these things now. Okay. We have seen this one. Some element is given. Drop across these 2 ohms is given as some 4 volts. Okay. How this resistor can be replaced by, okay, 4 volts across 2 ohm resistor, then current flowing nothing but 2 amperes. Nana, please respond me. Sandhya, Bhavani, good evening, Talli. Nana, how is my voice right now? Sandhya, Bhavani, how is my voice right now? Nana, Talli, okay right now? Okay, good, sir. Okay, sir. Ramnagar, thank you, sir. Okay, right now, okay, yeah, here this 4 volts across the 2 amperes, right? Nothing but 4 volts across 2 ohms, nothing but 2 amperes. This 2 amperes is flowing like this, and it is in 2 parallel branches. Current is getting divided, okay, equally. 1 ampere across 1 volt, 1 ohm resistor. Okay, this voltage nothing but 1 volt. Right. Right now, that 1 ohm resistor across AB terminals can be replaced by 1 volt source, can also be replaced by a 1 ampere current source. Okay. What is the Nana? See, 1 volt source, where 1 volt nothing but drop across this resistor. 1 ampere current source. 1 ampere current source nothing but current flowing through that resistance. Okay. Right. Hence, this resistor can be replaced by an ideal voltage source or can be replaced by an ideal current source. We have seen these things in the last class. Or this also can be replaced by a voltage source series with a resistance, or a current source parallel with a resistance. Okay. Like infinite combinations you will get. We have seen these things in the morning class. Right. Same way. Notice here. I'm asking you one question. You try to do this one. Determine the resistance faced by the 10 volt source present in the circuit. Can please anyone answer this question? Determine resistance faced by the 10 volt source. This 10 volt source is given here. They are asking us to determine what is the resistance faced by the 10 volt source. Resistance faced by the 10 volt source are faced. What is this resistance faced by the 10 volt source? They are asking. Okay. Resistance faced by the 10 volt source. Can anyone please answer this question? This is a 5 ohm resistor. This is a 2.5 ohms. This is a 2 amperes current source given. If it is a resistor, all are in parallel, we can write directly. Okay. But this is a 2 amperes current source given here. 5 ohm resistor, 2.5 ohms. No, no, this is 2 amperes. They are asking what is the resistance faced by the 10 volt source here. Okay. We can do in different methods. No? I'm showing you one method. Notice here. See here, right now all the branches are parallel. Okay, parallel. This is 10 volts. Okay, this voltage, 10 volts. This voltage 10 volts. This voltage also 10 volts. Okay, 10 volts across a 2 amperes current source. 10 volts across a 2 amperes current source. This okay. Notice here, 10 volts across a 2 amperes current source. Then this resistance of the 2 amperes current source will calculate just a V by I ratio, 10 volt by 2 amperes. This is nothing but 5 ohms. Okay. Therefore, this network itself can be written as, okay, that network itself can be written as like this. Notice here. That network itself can be written as like this. Notice here.
Okay. That 2 amperes current source can be replaced by resistance. What's the magnitude of the resistance? This magnitude of the resistance nothing but 5 ohm resistor. Right now, that same circuit can be written as the 2 amperes current source can be replaced by a 5 ohm resistor, right? 5 ohm resistor. Okay, the 2 amperes current source can be replaced by a 5 ohm resistor like this. Okay, right. Therefore, notice here, this is the circuit right now. Right now, this is a 10 volt source, okay, 5 ohms, 2.5 ohms, and 5 ohms. All are connected in parallel, okay. All are connected in parallel. Then, what is the resistance phased? R phased. This R phased nothing but all the elements are parallel. Therefore, this 5 ohms parallel to 2.5 ohms parallel to 5 ohms, okay. Then, a parallel combination 1 by R equivalent equal to 1 by R phased equal to 1 by 5 plus 1 by 2.5 plus 1 by 5, okay. LCM is, okay, this is 5 nano, this is 1 plus, this is 2 plus 1, okay, 1 plus, okay, this is 5 by 2, okay, 2 plus 1, this is 4 by 5, so 1 by R phased. Now what is the R phased? Nothing but 5 by 4, 5 parallel 2.5, okay, parallel with the 5 by 2, okay. Therefore, this R phased nothing but your 5 by 4 ohms for this given question, okay, 5 by 4. అమ్మా నాన్న ఇక్కడ చూడమ్మా 1.75 కాదు నాన్న అమ్మ ఇక్కడ 5 ప్యారల్ అనుకో నాన్న 5/2 ఓకే దిస్ ఇస్ ఫర్ 2.5 నా 5/2 ఓకే 5/2 ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారల్ నాన్న 5 ప్యారల్ 5 నథింగ్ బట్ 5/2 ఓకే అగైన్ 5/2 ప్యారల్ 5/2 5/4 అదే వచ్చింది 5/4 ఓమ్స్ ఓకే రైట్ బాబాని సంధ్య ఓకే నాన్న ఓకే మిస్టేక్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అన్న మెథడ్ 2 సేమ్ క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 ఏం చేద్దామంటే నోటీస్ హియర్ అమ్మ ఇక్కడ if no voltage if no current nana then how to find resistance nothing but V by I ratio, okay, and this resistance nothing but V by I ratio. Notice here this voltage nothing but 10 volts here, okay, nana ikkada okkasari chuste all elements are connected in parallel nana, okay, ante this voltage also 10 volts, this voltage also 10 volts, okay, 10 volts across a 5 ohm resistor to this current nothing but 2 amperes, this current nothing but 10 by 2.5 అంటే 4 amperes, 10 by 2.5 అంటే 4 amperes. Then tell me what is the current seen by the source nana ikkada, what is the current seen by the source ikkada total current I anta ikkada this current plus this current plus this current 2 plus 4 plus 2 nothing but 8 amperes. KCL applies. Very good, Bhavani. Then what is the R phased? This R phased nothing but that voltage by current. Voltage is 10 volts, nana. Current is 8 amperes. This is nothing but okay 5 by 4 ohms is right answer. 5 by 4 ohms. Clear? So 5 by 4 ohms. Okay, nana. We did the questions like this, nana. Okay. And up to now we started the theorems. Theorems law. We discussed the Thevenin's theorem. Okay, Thevenin's theorem categorized into 3 cases. Same 3 cases. So case 1. Okay, based on the sources present in the network, we categorize them into Thevenin's Norton's theorem to 3 cases. Case 1, all are independent sources. Case 2, nana, at least one independent, at least one dependent source. Case 3, no independent source at all. Okay, we'll divide chesam. We did many problems. Next, maximum power transfer theorem. Just an application of Thevenin's theorem. This maximum power transfer theorem, we categorize them into 3 cases. What is case 1? Resistor case. Source resistance, load resistance. What is case 2? Impedance case. Okay. Again, this is subdivided into case 2A, 2B, 2C. Only RL variable in the load. Only XL is variable in the load. Both are variable. Impedance is variable. Okay, load impedance is variable. Next, case 3. Impedance, source impedance, load is a variable resistance. We discussed like this. 3 cases in MPT. Then we started the substitution theorem. Okay, substitution theorem nana any passive element can be replaced by ideal voltage source or a current source. Magnitude of the voltage source nothing but drop magnitude. Magnitude of the current source nothing but current flowing through that element. You have to take the appropriate polarities or appropriate direction. Okay,
Now, let us move on to next theorem, superposition theorem. Okay, let us move on to the next theorem, superposition theorem. Just give me a second. Let us move on to next theorem, superposition theorem. Okay, this superposition theorem is applicable only for linear networks. Okay, which networks are linear? This superposition theorem is applicable for linear networks, linear bilateral networks. Which networks are linear bilateral? Network elements. We have seen in the basics types of elements. Types of elements lo I told like a resistor, inductor, capacitor and linear elements, passive elements, bilateral elements. Ideal transformer తీసుకున్నా linear element, passive element, bilateral elements. Independent source తీసుకుంటేనా independent voltage source and independent current source non-linear in nature, active elements, unilateral elements. Okay, మీరు లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ లీనియర్ ఇన్ నేచర్. మా నెక్స్ట్ దే ఆర్ యాక్టివ్ ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అండ్ దే ఆర్ బైలేటరల్. ఓకే, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీనియర్ బైలేటరల్ చూసాం. దాంట్లో వి కేటగరైజ్ నేను అప్పుడు చెప్పాను మీకు సూపర్ పొజిషన్ థియరం అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్? ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్, అలాగే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఈవెన్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న దట్ థియరం ఇస్ అప్లికబుల్. ఓకే, మా లీనియర్ బైలేటరల్ కి అప్లికబుల్. ఓకే, ఓన్లీ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అనేది కాదు. ఓకే భవాని సరే, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్స్ విత్ ఆర్ఎల్సి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఎలిమెంట్స్. అసలు వాట్ యు మీన్ బై సూపర్పొజిషన్ థియరం? Total response in a linear bilateral network low, the total response is nothing but algebraic sum of individual responses. When many sources are acting simultaneously, the total response is nothing but algebraic sum of individual responses. Okay, by treating only one independent source is acting at a time. Okay, then how to deactivate ideal voltage source? Ideal voltage source ఎలా deactivate చేయాలంటే it replaced by its internal impedance. What is internal impedance of an ideal voltage source? 0 ohms. 0 ohms అంటే nothing but short circuit. Okay, how to eliminate ideal current source? Ideal current source replaced by open circuit. Okay, ఎందుకు? internal impedance is infinity ohms. Okay, right, all ideal voltage sources are eliminated from the network by shorting the sources. ఎందుకు షార్ట్ చేయాలన్నా? internal impedance of an ideal voltage source is 0 ohms. Okay, అలాగే all ideal current sources are eliminated from the network by opening the sources. ఓపెనింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి. సరే, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్న అప్లికబుల్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆర్ఎల్సి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్న అప్లికబుల్. మరి లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు మరి ఓపెన్ చేయాలా, షార్ట్ చేయాలా? ఓకే, ఓపెన్ చేయొద్దు, షార్ట్ చేయొద్దు. డోంట్ డిస్టర్బ్ ద డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, రైట్. సరే, ఇక్కడే మీ ఇందాక ఒకళ్ళు ఎవరు రాశారు చాట్ బాక్స్, భవానీ రాసింది ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అని. అసలు దిస్ థియరం ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, లీనియర్ బైలేటరల్ అంటే నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? ఆర్, ఎల్సి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి, మరి ఈ దిస్ థియరం లీనియర్ బైలేటరల్ అంటున్నారు కానీ యాక్టివ్ ఆ ప్యాసివ్ అని చెప్పట్లేదు. ఏంటి సార్ అంటే దిస్ థియరం ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ యాక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్. ఎందుకు? Since the presence of dependent source ఉన్న we can apply the theorem on a network లో dependent source నేను చూపిస్తాను మీకు. we'll see some set of problems today one by one. Even the dependent sources present in the network we can apply superposition theorem. Presence of dependent source in the network makes it active. అందుకే this superposition theorem is applicable for both active as well as passive networks. Okay, సరే, చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూద్దాం. If a system is there, okay, linear system, okay, suppose linear system is there, linear, okay, system, excitation ante input, response nothing but output. Okay, excitation is nothing but your x of t, response nothing but y of t ila ante. And if I give x1 of t, ikkada I am discussing the మీరు you have studied signals and systems, you have studied Fourier transform ani, Laplace transforms ani, okay, jet transforms ani, Fourier series ani, and you have studied their properties. What is the first property you have studied? Okay,
linearity property. What do you mean by linearity property? It's nothing but combination of two properties. What are the two properties? One is additivity, another one is homogeneity. Okay, additivity property, homogeneity property. Okay, వాటి గురించి అసలు మాట్లాడదాం. అసలు ఏంటి additivity ఏంటి, homogeneity ఏంటి? Okay, right. So here for this system, if I give x1 as input, I got the y1 as output. Okay, x2 as an input. Okay, got the y2 as an output. Then if I give x1 plus x2, x1 of t plus x2 of t అనుకున్నానా, if I'm getting y1 of t plus y2 of t ఇస్తే అంటే individually x1 of t I got the output y1 of t. Individually I given x2 of t, I got the output y2 of t. Then if I give x1 of t plus x2 of t అనుకోమా, I'll get y1 of t plus y2 of t. Okay, if this excitation is acting alone, this is the response. If this excitation is acting alone, this is the response. When both are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual responses. దీన్నే superposition or additivity అంటారు. When x1 acting alone, y1 వచ్చింది. When x2 acting alone, y2 వచ్చింది. When x1 and x2 are acting together, okay, you will get the response y1 plus y2. Okay, this property is called superposition property లేదా additivity అంటారు. సరే, let us discuss about another property called homogeneity. What do you mean homogeneity principle? Excitation multiplied by constant k అంటే input multiplied by k చేస్తే then response in all the branches also getting multiplied by the same constant k. Excitation multiplied by constant k చేస్తే response in all the branches also getting multiplied by the same constant k. Okay, then చూడమ్మా, ఇప్పుడు x1 of t y1 of t ఇచ్చింది, k1 తో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, k1 x1 of t giving k1 y1 of t, x2 of t giving y2 of t k2 into x2 of t giving k2 into y2 of t. Okay, this is called homogeneity principle. Okay, and if I combine these two principles, superposition as well as homogeneity చేస్తే here k1 x1 of t plus k2 x2 of t చేస్తే I got the k1 y1 of t plus k2 y2 of t. This is called linearity property. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ homogeneity as well as additivity. Homogeneity అంటేనే మల్టిప్లై చేశాను, k1 k2 తో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, ఇది యాడ్ చేస్తేనా I got the response also add up. This is called linearity property. ఓకే, సరే, ఇదే మీకు ఒక్కోసారి ప్రాబ్లమ్స్ లో we have to use this way. సరే, హోమ్స్ లా ఫర్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటేనా V equal to IR. Okay, if you plot the VII characteristics తీసుకుంటేనా, so this characteristics are the straight line passing through origin with a constant slope. Okay, where slope equal to R for this one. Okay, what is the Ohm's law for inductor తీసుకుంటే, that flux proportional to I, or remove that proportionality psi equal to L into I. Okay, if I differentiate on both ఇది Ohm's law for inductor. Ohm's law for inductor. Okay, psi proportional to I, psi equal to L into I. నేను psi I characteristic ఇందాక VI మాట్లాడి ఇప్పుడు psi I plane తీసుకుంటే, this characteristic is straight line passing through origin. Okay, slope is nothing but L here. Okay, సరే అమ్మ, రైట్ నౌ differentiate on both sides d psi by dt equal to L into di by dt. Okay, rate of flux nothing but EMF induced అంటే V voltage, this V equal to L di by dt వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇది కూడా నథింగ్ బట్ హోమ్స్ లా ఇది హోమ్స్ లానే, దిస్ ఈజ్ ఏ హోమ్స్ లా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోమ్స్ లా. ఓకే, V ఈక్వల్ టు L ఇంటూ di by dt. ఓకే, హోమ్స్ లా, దిస్ ఆల్సో హోమ్స్ లా. సరే, ఏంటంటే ఇది వినండి అమ్మా ఒకసారి, అసలు ఏంటి సార్ హోమ్స్ లా ఎలా అంటారంటే, ఇది హౌ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి హోమ్స్ లా యాక్చువల్గా మాట్లాడుతున్నాను. సియర్ దీన్ని విడిగా తీసుకున్నాను. I1, if I give excitation I1, I got the response L into di1 by dt. V equal to L di by dt కదా. ఇప్పుడు I1 ఇస్తేనా నాకు L di1 by dt వచ్చింది రెస్పాన్స్. ఓకే, నేను V1 అనుకుంటాను. సిమిలర్ I2 ఇచ్చాను, L into di2 by dt వచ్చింది. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు వోల్టేజ్. ఓకే, V2 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు I1 plus I2 ఇచ్చాను. ఓకే, నేను I1 plus I2 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, నోటీస్ హియర్, if I give I1 plus I2 ఇస్తే I got L into d by dt of I1 plus I2 వచ్చింది. L into d by dt of I1 plus I2. Then expand చేస్తే L into di1 by dt, L into di2 by dt. ఈ L di1 by dt నది బట్టి V1, L into di2 by dt అంటే V2. అంటే నేను I1 plus I2 ఇస్తే I got V1 plus V2 వచ్చింది. Okay, nothing but it is obeying the
homogeneity principle. It is obeying the additivity principle on a this is nothing but a Ohm's law. Okay, linear అయితే definitely it will obey a Ohm's law. ఇది voltage current లో మాట్లాడితే V equal to L di by dt, how it is said to be Ohm's law or linear element అంటే ఇలా మాట్లాడాలి. Okay, when this excitation is applied this is the response. Okay, ఒకవేళ psi I plane లో తీసుకుంటే this is the Ohm's law. Okay, similarly if I discuss about capacitor, మా కెపాసిటర్ తీసుకుంటే కెపాసిటర్లో Q equal to Q proportional to V or Q equal to CB or this QV plane తీసుకుంటే this is straight line passing through origin, characteristics constant slope C. Okay, right, అలాగే let us differentiate on both sides with respect to T చేసాను. dq by dt equal to cdb by dt. Rate of charge nothing but current I equal to cdb by dt. Okay, ఇక్కడ కూడా V1, if I give V1 excitation ఇస్తే I got cdv dv1 by dt వచ్చింది. Let it be I1 అనుకుంటాను. V2 ఇచ్చాను C into dv2 by dt వచ్చింది. Let it be I2 అనుకుంటాను. Then if I give V1 plus V2 ఇస్తేనా C into d by dt of V1 plus V2. If I distribute చేస్తే C dv1 by dt plus C dv2 by dt or this is nothing but your I1 plus I2. అంటే నేను V1 plus V2 ఇస్తే I got I1 plus I2. ఓకే, అలాగే వోల్టేజ్ కరెంట్ లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా దీస్ ఆర్ సెట్ టు బి లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, obeying Ohm's law. This is the Ohm's law మాట్లాడతాం. ఓకే, రైట్. సరే, దిస్ థీరం ఇస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి RLC ideal transformer as elements only. Okay, RLC ideal transformer linear dependent source as elements only. Homogeneity principle అని తీసుకుంటే what do you mean by homogeneity principle? Okay, homogeneity principle. ఓకే, ఏంటి అసలు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? when excitation multiply by constant కి ఇక్కడ ఒకసారి డయాగ్రమాటిక్ లో చూపిస్తాను చూడండి. Okay, for a linear network, if I give 20 volts excitation, I got the response 2 amperes. Now for the same network, if this excitation multiplied by factor 3 to multiply 20 become 30, 3 to multiply. If you check here, response 2 amperes also will get multiplied by the same factor. Here 3 to multiply, this is also getting multiplied by factor 3. Okay, this is 2 into 3, 6 amperes. అది ఒకసారి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తానమ్మా, వినండి. ఓకే, సపోజ్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఇస్తే 3 4 ఓకే 4 రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. 3 4 4 ఒకటి నెట్వర్క్ లా రైట్. నా అప్లైడ్ 20 వోల్ట్ సోర్స్, 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చాను. లెట్ us షార్ట్ దిస్ టెర్మినల్స్. లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ 20 వోల్ట్స్ ఇస్తే దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 4. రైట్ నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ దిస్ 4 and 4 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. 4 ohms how they connected each other ఈ టెర్మినల్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఈ టెర్మినల్ షార్ట్ అయిపోయినా. ఓకే, దెన్ 4 and 4 both are connected in parallel. అవునా, ఈ 4 ohms parallel వచ్చేసినాయి. వాట్ ఈస్ 4 parallel 4 parallel 4 nothing but 2 ohms. ఓకే, 2 ohms. రైట్ నౌ దిస్ కాంబినేషన్ 2 ohms and this 3 సిరీస్ లో ఉన్నాయి. this 3 this 2 both are series. అవునా, this nothing but 5 ohms. this 20 volt source seeing 5 ohm resistance ఇలా వచ్చింది. 20 volts seeing 5 ohms. Okay, then what is the current supplied by source here? Current supplied by source is nothing but 20 by 5. What is 20 by 5 4 amperes. Okay, nanu ikkada rasin 4 amperes. This 4 amperes coming here and it is seeing 4 ohms 4 ohms. How they connected to each other? Parallel, equal parallel branches. How the current is getting divided? 4 amperes getting divided equally, 2 amperes or 2 amperes. This 4 amperes seeing 4 ohms connected parallel, that to equal parallel branch. How the current is getting divided equally, 2 amperes 2 amperes. Okay, right. సరే, అలాగే నేను వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ లో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. 4 across 3 ohms nothing but 12 volts. 2 amperes across 4 ohm resistor nothing but 8 volts. 2 amperes across 4 ohms nothing but 8 volts ఇలా వచ్చింది. సరే అమ్మ, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us కనెక్టెడ్ 60 volt సోర్స్ ఇస్తున్నాను. 60 volt సోర్స్ ఇచ్చా. అగైన్ 4 4 ప్యారల్ లో ఉన్నాయి, నథింగ్ బట్ 2 ohms. 2 3 సిరీస్ లో ఉన్నాయి, 5 ohms. ఓకే, రైట్ నౌ ఇలా వచ్చిందమ్మా, 5 ohms వచ్చింది. 60 volts seeing a 5 ohm resistor. 60 volts seeing a 5 ohm resistor. Then current supply by source 12 amperes. This is the 12 amperes.
Again, this 12 ampere seeing 4 parallel, that to equal parallel branches. Okay, 4 ohms, 4 ohms, equal parallel branch. How the current is getting divided, amma? Equally, 6 amperes, 6 amperes. Okay, so 12 across 3 ohms and 36 volts. 6 across 4 ohms and 24 volts. 6 across 4 ohms and 24 volts. అవునా? ఇలా వచ్చింది. ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయడమా? నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, నోటీస్ హియర్. లెట్ us కంపేర్ దీస్ టూ. నేను ఇది 20 ఇచ్చినప్పుడు ఇది 4, ఇది 60 ఇస్తేనా ఈ కరెంట్ బికమ్ 12. ఓకే, ఇది 20 మల్టిప్లైడ్ బై నేను 3 చేస్తున్నా, 4 మల్టిప్లైడ్ బై 3 12 వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ 12. ఓకే ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇది 20, ఇది 16. ఓకే, ఇక్కడ ఇది 4 ఆంపియర్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ 12 ఆంపియర్స్ అయింది మల్టిప్లైడ్ బై 3. Drop across these 3 ohms 12 volts ante here this is 36 volts. This also getting multiplied by 3. Okay, again here this is 8 volts anukunte 2 amperes anukunte, this is current is 2 amperes, this becomes 6 amperes. Drop 8 volts ante this is 24 volts ante multiplied by 3 factor ochindi. 2 amperes aithe this becomes 6 amperes multiplied by 3. 8 volts anukunte multiplied by 3 nothing but 24 volts ila ochindi. Okay, excitation multiplied by factor 3 అయితే response in all the branches కూడా, all the branches also getting multiplied by the same factor. Okay, 3. This is called homogeneity principle. Okay, homogeneity principle అంటే అదే, excitation multiplied by constant k అయితే response in all the branches also getting multiplied by the same constant k. Okay, this homogeneity principle applicable only for linear networks k. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎల్సి ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటేనే అప్లికబుల్. ఆల్ లీనియర్ నెట్వర్క్స్ లోపే హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్. అదేనా డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. ఇన్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్ ఇఫ్ ద ఎక్సైటేషన్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ బై కాన్స్టెంట్ కే, దెన్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ఆల్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ విల్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ కే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ homogeneity principle. Okay, applicable only for linear networks. Clear అందరికి? Clear? It is clear na? Type in the chat box amma clear ani. Sandhya, okay. Bhavani, okay, clear. Right. A question is given. Aditya vachava? Surendra unnava? Sweta? Okay. See here. ఇక్కడ for the network shown, okay, application of homogeneity principle ఒక problem చేస్తున్నాము. For the network shown in figure, if the source voltage, అంటే they given network like this, R1 resistor, R2 resistor, R3, R4. This is a source voltage Vs. Okay, right. If the source voltage increases by 10%, okay, 10% increase చేశారు అనుకున్నా. Okay, Aditya. Then the power dissipation across the R4 resistor, then the power dissipation across the R4 resistor will increase by dash percent అంటారు. Do it amma, change amma meer. Do it nana. For the network shown in figure, if the source voltage increases by 10% aithe, then the power dissipation across the R4 resistor will increase by dash percent. Change amma. It's R1 resistor, R2 resistor, R3 resistor, R4 resistor. Okay. Source voltage increase by 10% aithe, power across the R4 resistor adutunnaru. Answer, what is the answer? Source, okay, voltage increase by 10%, then power dissipation across R4 resistor will increase by dash percentage అంటున్నారు. ఏదో ఒకటి వైల్డ్కి ఇస్తాను, ఆన్సర్ రాయండి ఒకటి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్? వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. రైట్, 10%. భవానీ 10%. ఓకే, సోర్స్ వోల్టేజ్ 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే పవర్ డిసిపేషన్ అక్రాస్ R4 రెసిస్టర్ కూడా 10% ఇంక్రీజ్ అయితే అనుకుంటున్నావా? ఓకే, సరే చూద్దాం. అమ్మ నాన్న నోటీస్ హియర్, రెసిస్టర్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ చూసుకుంటే నాన్న, దిస్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ నోటీస్ దిస్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ నాన్న, దిస్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టర్స్, అన్ని రెసిస్టర్స్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, రైట్, ఆల్ ఆర్ రెసిస్టర్స్, అన్ని రెసిస్టర్స్. దిస్ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఆర్ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాడు. రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ ఎ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్.
ఓకే, నథింగ్ బట్ రెసిస్టర్స్ ఉంటే పవర్ నాట్ ఏ లీనియర్ పారామీటర్. ఓకే భవాని, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? రెసిస్టర్ లీనియర్ నెట్వర్క్. అంటే ఇట్ విల్ ఒబే హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. సరే, నేను ఇక్కడ ఒక నోటీస్ హియర్. ఇఫ్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 10% అయితే, మా సిన్స్ లీనియర్ నెట్వర్క్ కదా, ఈ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ బై 10% అయితేనా V4 వోల్టేజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ బై 10%. ఎస్ ఆ నో అని చెప్పండి అమ్మా. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ బై 10%. ఓకే భవాని, ఓకే నువ్వే ఆన్సర్ చెప్పి నువ్వే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నావా? సమ్ 10% అన్నావు, మళ్ళీ సార్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ బై 10% అని రాసావు. ఓకే, రైట్. సరే చెప్తాను. ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ 10% అమ్మా, 10% ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. రైట్. ఇఫ్ Vs increases by 10% అయితే V4 also increases by 10%. Yes or no? Yes. Okay. Right. Nana, notice here, since it's a linear network kabatti, if Vs increases by 10%, V4 also increases by 10%. Okay. Nana, how to calculate power across V4 R4 resistor? If you know voltage, there is V4 square by R4. Okay. V4 square by R4. This is the way how to calculate the power. Sir, I gave answer for V4, not power. Okay. Nana, then what is the power across? What is the new voltage? Nana? V4 dash. If a Vs increases by 10%, V4 also increases by 10%. V4 dash. This is 100. 10% increase in the plus petana divided by 100. Okay. Into V4. This is my new voltage. 110 divided by 100. 1.1 times of V4 వచ్చిన. Is the V4 dash. Okay. Next, power P4 dash కావాలనుకున్నా. If I know the new voltage, V4 dash square by R4. Okay, V4 dash square by R4. What is V4 dash? This is 1.1 V4 square divided by R4. 1.1 V4 square divided by R4. Okay, this is 1.1 square. Okay, 1.1 square into V4 square divided by R4 వచ్చింది. 11 square 121 అంటే this is 1.21 V4 square by R4 వచ్చింది. Okay. This is P4 dash మీరు చూస్తే this is 1.21 times of V4 square by R4 అంటే P4, or this is 100 plus 21 by 100 into P4. Okay, this is the P4 dash. P4 dash 100 plus 21 by 100. ఓకే. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 21 వచ్చింది, ప్లస్ వచ్చింది. ప్లస్ అంటే ఇంక్రీజెస్ ఆ డిక్రీజెస్ ఇంక్రీజెస్. ఇంక్రీజెస్ బై వాట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ 21% ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. That power increases by 21%. Okay. When the source voltage increases by 10% అయితే power increases by 21% is the right answer for this question. Okay. That power increases by 21%. ఓకే, క్లియర్ నా? క్లియర్ అయితే ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా క్లియర్ అని. ఓకే, ఓకే, క్లియర్, వెరీ గుడ్. సరే లెట్ us do this question అమ్మా. డిటర్మైన్ కరెంట్ టై అమ్మా, ఇక్కడ వెళ్దాం, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. డిటర్మైన్ కరెంట్ టై ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్. ఓకే, యూజింగ్ ఎస్పిటి సూపర్ పొజిషన్ థియరం అడిగారు. ఓకే, ఇలా ఇచ్చారమ్మా. దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ గివెన్. Say 18 volt source, 6 ohms, this is a 5 ohm resistor, 9 amperes current source, say 3 ohm resistor given, we require to find the current type. Okay, determine current type using SPT. Okay, first of all tell me how many independent sources are acting simultaneously. 2 independent sources. Okay, ఎప్పుడైనా చూడాల్సింది మీరు అదే. 2 independent sources are acting simultaneously here. Okay, 2 independent sources are acting simultaneously here. Okay, 2 independent sources. అమ్మ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ assume only this source acting alone. Okay, eliminate this source. How to eliminate idle current source? Replace by open circuit. Then find I1 calculate చేయండి. Okay, next assume only this source acting alone. Eliminate this source. How to eliminate this voltage source? Replace by short circuit చేయండి. Then find I2. Okay,
then total response nothing but I1 plus I2. When both are acting simultaneously, total response nothing but I1 plus I2. Okay. Sorry, well, let us assume only, let us do this question. Let us assume only this 18 volt source acting alone. How to eliminate this current source na replaced by open circuit, internal impedance తో open చేస్తాం. And no open garden, this resistor does not have any significance here, right? Okay. Then let us try to find I1. Okay, ఇలా I1 find out చేస్తాను. I1, this is the only path for the current flow. Okay, right, very good nana Bhavan Sandhya. మా ఇక్కడ చూద్దాం. భవాని ఫస్ట్ 722 కేమో 2 పెట్టావు, సంధ్య 2 పెట్టావు. ఓకే, మళ్ళీ సంధ్య ఇప్పుడు 723కి 4 ఆంపియర్స్ పెట్టావు. అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. ఓకే, దెన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ I1 హియర్. Total voltage by total resistance. KVL వేస్తే this is -18 plus 6 into I1 plus 3 into I1 equal to 0, or 9 times of, okay, I1. Okay, 9 times of I1 equal to 18. This I1 equal to 2 amperes is, okay, here. When this source acting, 2 అనేది number of independent sources present in the circuit, sir. Okay, Delhi. Okay. Answer is 4 amperes అన్నావు. ఏం ఆన్సర్ ఇది చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ తప్పమ్మా, మీరు రాసిన ఆన్సర్ 4 amperes తప్పు. ఓకే, when this source acting alone, okay, I1 is 2 amperes. Okay, very good, right, finished. Amma, let us assume only this source acting alone. This source acting alone. Okay, when this source acting alone, how to eliminate this voltage source replaced by short circuit. Okay, now when the current source acting alone, okay, this voltage source replaced by short circuit. Let us try to find I2 nana. Okay, I2 find out చేద్దాం. అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ 9 amperes ఇలా వచ్చిందనా. This 3 ohms nana 6 ohms, both are connected in parallel. Okay, this current in the 3 ohm resistor. Okay, this 9 amperes, this is 6 ohms nana, this is 3 ohms. Okay, this 9 amperes seeing 3 ohms and 6 ohms nana in parallel nana. అమ్మా ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం నన్ను, ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం in this direction. I3, current division rule, other resistance divided by total resistance, 6 plus 3 into total current 9. This is a 54 by 9. Okay, 9 cancel nana. This you got as 6 amperes. 6 amperes. 6 amperes వచ్చింది. ఓకే, కానీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, I2 ఇది 6 amperes నా ఇలా వచ్చింది మనకి. దిస్ ఈజ్ 6 amperes flowing like this. ఓకే, 6 amperes flowing like this. I2 కి I3 కి ఏంటమ్మా రిలేషన్, I2 ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ లోనే -I3 అవునా, అది కూడా -6 amperes. I2 ఈక్వల్ టు -6 amperes. I2 is flowing here. Okay, the 6 amperes flowing the other way, therefore I2 equal to -6 amperes. Now according to SPT, superposition theorem, total response nothing but sum of individual responses, I equal to I1 plus I2. Okay, this is 2, this is -6, answer -4 amperes is the right answer. Bhavani, very good. -4 amperes is the right answer. -4 amperes. Okay, -4 amperes is the right answer. Sir, I forgot science, sir. Science చాలా ఇంపార్టెంట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే తల్లి, నో ప్రాబ్లమ్, లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్. ఓకే, నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, కాకపోతే సైన్ పెట్టకపోవడం వల్ల నీకు 100th ర్యాంక్ వెళ్ళిపోయింది. నీ ర్యాంక్ గేట్ ఎగ్జామ్ రాసావు, నీకు 76 మార్క్స్ రావాలి. ఇది నెగిటివ్ మార్క్ 2 మార్క్స్ ఇచ్చాను కదా, 2 + 2/3 పోయింది నెగిటివ్ మార్క్, అందుకే నీకు 100th ర్యాంక్ వచ్చింది. సరే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్ యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్. ఈ సోర్సెస్ అమ్మ బయట నుంచి అప్లై చేస్తున్నట్లు ఇది. ఓకే, నెట్వర్క్, దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్, గివెన్ నెట్వర్క్. ఇది రెసిస్టర్ 6 ohms, దిస్ is 3 ohm resistor, this is 5 ohm resistor. Okay, 6 ohms, 3 ohms, 5 ohms. This is 18 volts nana, this is 9 amperes. Okay, 18 volts nana, ఇది 9 amperes బయట నుంచి ఇస్తున్నట్లు. ఈ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే నెట్వర్క్ 6, 3, 5.
It's a linear network, nothing but linear bilateral network. When many sources are acting simultaneously, total response nothing but algebraic sum of individual responses. Okay, total response nothing but sum of algebraic sum of individual responses. Okay, right. మా సేమ్ ప్రాబ్లమే తీసుకొని ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చేయండి. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ న్యూమరికల్ తీసుకున్నాను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. డిటర్మైన్ వోల్టేజ్ V. Determine voltage V. Sir, using nodal analysis we directly got -4 amperes. ఓకే తల్లి కాదు, నేను ఇక్కడ ప్రొసీజర్ చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తున్నాను. నోడల్లో 1 స్టెప్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీబడి షుడ్ నో దిస్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ప్రొసీజర్ తెలుసుకోండి, దానికోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, మెనీ సోర్స్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ ఉంటే టోటల్ రెస్పాన్స్ అనేది బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్. ప్రొసీజర్ తెలియాలి మీ అందరికి. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమే. వాట్ ఎవర్ ద న్యూమరికల్ ఐ డిస్కస్డ్ ఇన్ అర్లియర్. ఇందాక ఐ కనుక్కున్నాం, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, హియర్ ఆల్సో two independent sources are acting simultaneously. Two independent sources are acting simultaneously. Okay. Okay, let us assume only one source acting alone. Okay, let us assume this voltage source acting alone. Voltage source acting alone అనుకుంటాను. ఓకే, నా కరెంట్ సోర్స్ నెగ్లెక్టెడ్ మనం ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేశాను. ఓపెన్ చేస్తే నో కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి దిస్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ వోల్టేజ్. అమ్మ ఇక్కడ 18 వోల్ట్స్ సీయింగ్ 6 ohms 3 ohms మీకు సిరీస్ లోనే వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేస్తే దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ అలానే వేయండి. లేదా కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ వేసిన యూ విల్ గెట్ దట్ V. నా కరెంట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా 18/6 + 3 2 amperes కరెంట్ వి గాట్ 18/6 + 3. ఓకే, లేదా 18/9 అది బట్ 2 amperes కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. 2 amperes across a 3 ohm resistor తీసుకుంటేనా this V. Okay, this V equal to 3 into 2. Okay, 2 amperes across you got the 6 volts వచ్చిందమ్మా V1. Okay, when you are assuming only this source acting alone, this V1, okay, you got the 6 ampere 6 volts. V1 nothing but 6 volts. 6 volts. Okay, sorry, now let us assume only current source acting alone. Let us assume only current source acting alone. Okay, then how to eliminate this voltage source? Okay, this voltage source now replaced by short circuit. Okay, this voltage source replaced by short circuit. Okay, now this 9 ampere seeing, okay, 9 ampere seeing 3 ohm 6 ohms in parallel. Current division rule nana, what is the current flowing here across a 3 ohm resistor? Calculate just the current across 3 ohms nothing but other resistance 6 by total 6 plus 3 into total current 9. 9 cancel అయిపోయినా 6 amperes వచ్చింది. This is the 6 amperes flowing here. And 6 amperes, okay, across a 3 ohm resistor చేస్తే ఇక్కడ డ్రాప్ అమ్మ ప్లస్ మైనస్ 18 volts వచ్చింది. Okay, 6 amperes across 3 ohm resistor 18 volts. Okay, right. Let this voltage be V2 అనుకుంటాను, V2. Okay, నా పొలారిటీస్ లో చూడండి అమ్మా, V2 పొలారిటీస్ చెప్తారా? ఇక్కడేమో ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ యూ గాట్ మైనస్ ప్లస్ 18 volts వచ్చింది. హౌ ద పొలారిటీస్ నా V2 కి 18 కి రిలేషన్ ఏంటమ్మా? V2 ఈక్వల్ టు -18 volts. -18 volts. Okay, then according to SPT, network is a linear network now. According to SPT, when many sources are acting simultaneously, total response equal to V1 plus V2. In the first case now we got 4, second 6, sorry 6, got 6 here, this is 18, got the answer -12 volts is the right answer. -12 volts. Okay, -12 volts is the right answer. Total response nothing but sum of individual responses, V1 plus V2. -12 volts is the right answer. Okay Bhavani, very good తల్లి. ఇందాక -18 పెట్టావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చేసి -12 పెట్టాం. ఓకే, నేను ఎందుకు చెప్పానంటే 2 మెథడ్స్ లో ఇందాక క్వశ్చన్ లో మీరు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏంటంటే లీనియర్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే లీనియర్ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎనీ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ఏది తీసుకున్నా లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే టోటల్ రెస్పాన్స్
అనేది వోల్టేజ్ అని అవ్వచ్చు, కరెంట్ అని అవ్వచ్చు. ఓకే, టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎప్పుడు కరెంటే కాదు, వోల్టేజ్ కూడా అవ్వచ్చు, ఎనీ పారామీటర్. దిస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్. 2 సోర్స్ ఉంటే మీరు I1 ప్లస్ I2 రాస్తారు, 3 సోర్స్ ఉంటే I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3, అలా n సోర్స్ ఉంటే ప్లస్ సో ఆన్. అలా టోటల్ రెస్పాన్స్ వోల్టేజ్ కరెంట్ V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. ఇలా తీసుకొని చేయాలి. క్లియర్? క్లియర్? ఆ రెస్పాన్స్ అంటే కరెంటే కాదు, ఇట్ కెన్ బి వోల్టేజ్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. Let us move on to next question. ఇలా ఇచ్చాము. Take this question. Determine current type by using SPT. Determine current type by using SPT. చేయండి. Here how many sources are acting simultaneously? 2 sources are acting simultaneously. Everything is given as resistance na 1 ohm. ఇది 1 1 1 1 1. Okay, these 2 independent sources are given. 1 ampere current source, 1 volt voltage source given. Okay, find the current type by using SPT. Now, since 2 independent sources acting simultaneously, very good, Sandhya, 2 sources. Assume one source acting alone, find I1. Okay, assume second source acting alone, find I2. Total response nothing but sum of individual responses. Okay. Okay. Right now, I'm assuming only current source acting alone. How to eliminate this voltage source replaced by its internal impedance? Okay. What is internal impedance of an ideal voltage source? Short circuit, 0 ohms. Okay. అమ్మా కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇఫ్ ఐ అజ్యూమింగ్ దిస్ టెర్మినల్ యాజ్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ టెర్మినల్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే అమ్మా, ఈ టెర్మినల్ అమ్మా వై అనుకున్నాను, ఈ టెర్మినల్ సపోజ్ జెడ్ అనుకున్నాను. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, ఇది వై అయితే షార్ట్ అయిపోయిందని దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో వై. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ రెసిస్టర్ R2 is between X and Y terminals. This resistance R1 between X and Y terminals. How these two elements connected to each other, Nana? R2, R1, right in the chart box, Amma. This R1 between X and Y, R2 also between X and Y. Then, how these two elements connected to each other here? R1, R2. Respond me in the chat box, Nana. Parallel, very good. Nana, similarly, very good, Amma Sandhya, very good, Bhavani. Similarly, Nana, R3 Z ki Y ki మధ్యలో ఉంది. R4 also between Z and Y. Okay, this Y Nana same point కాబట్టి how these two elements connected to each other, Amma? R3, R4 parallel. Okay, if I want to simplify this network right now, simplify చేస్తే this is a current source 1 ampere, current source. This R1 resistor, this R2 resistor, both are parallel. R1 resistor, R2 resistor ఇలా parallel చేస్తాం. 1 ohm resistors ఉన్నాయి. Okay, next R3 resistor, R4 resistor parallel వచ్చినాయి. Okay, this is R3 resistor, this R4 resistor parallel. Okay, next this is a 1 ohm resistor. The 1 ohm resistor we require to find a current type. Okay, R1 parallel with R2, nothing but 1 parallel with 1 1 by 2 ohms. R3 parallel with R4, 1 parallel with 1 nothing but 1 by 2 ohms. Okay, therefore right now this is a 1 ampere current source. Okay, ikkada you have that 1 by 2 ohm resistor, 1 by 2 ohm resistor, and ikkada kuda 1 by 2 ohm resistor. Okay, and actually we require to find a current I across this 1 ohm resistor. 1 ohm resistor. This 1 ohm resistor ila undi. This is the 1 ohm resistor. We require to find the current I here. Okay, current I we need to find. Ikkada observe cheste meeru observe cheyandi. Right now here this 1 ohm, this 1 by 2 ohms. 1 ohm, 1 by 2 ohms both are connected in series. Both are connected in series lo undi. Okay, ikkada observe cheste this is a 1 ampere current source. This is 1 by 2 ohms. And ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా this 2 resistors in series లో వచ్చినాయి. Okay, you got 1 plus 1 by 2. This is nothing but 3 by 2 ohms. This is 1 by 2 ohms. This is current type. Okay,
నేను I1 అనుకుంటున్నాను. When this first source acting alone, let this current be I1 అనుకుంటున్నాను. Superposition theorem, let this current be I1. Okay? Right. Now this 1 ampere current source seeing 1 by 2 ohms and 3 by 2 ohms both are parallel. We require to find the current across the 3 by 2 ohms. Okay, I1. Current division rule, this I1 nothing but other impedance 1 by 2 by total impedance 1 by 2 plus 3 by 2 into total current 1. Okay, this is nothing but here 1 by 2 divided by 4 by 2 into 1. 2 cancel it. This is nothing but 1 by 4 amperes. This is your I1 current. When the first source acting alone, okay, you got this I1 as 1 by 4 amperes. Let us assume na voltage source acting alone, okay, and then eliminate that 1 ampere current source. Find I2. Okay, find I2 nana. Assume right now only this voltage source acting alone. Let us neglect this current source now. How to eliminate that current source nana? Replace by its internal impedance infinity. Nothing but open. Then find this current I2. I2 find out channel. Okay, let us try to find I2. Okay, and ఇక్కడ observe చేస్తే this network right now, this network itself, this element branches are not open అయిపోయింది. Right now నన్ను ఇక్కడ let us introduce new variables నన్ను A అనుకుందాం, ఇది B అనుకుందాం. Okay, let these terminals be A, let these terminals be B. Sandhya, wrong answer. Bhavani, excellent తల్లి, very good answer. Okay, నన్ను A B అనుకుంటే let this terminal be nana some x some y అనుకుంటున్నాను. Let this terminal be x y అనుకుంటున్నాను. Okay, let us try to rearrange this network nana. పైన ఏదో గీసానో ఆ నెట్వర్క్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇలాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఓకే, ఇక్కడ రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ ఏ అనుకుంటున్నా, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ బి, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ ఎక్స్ హియర్, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ వై హియర్. ఓకే, ఏ కి బి కి మధ్యలో దేర్ ఈజ్ ఎ 1 వోల్ట్ సోర్స్. Okay, 1 volt source between terminal A, this is terminal B. Okay, nana A ki B ki 1 volt source connect chesinam. Then what is the resistance between A X nana? What is the resistance between A X? A ki X ki nana, there is a resistor, R2 resistor is there. Okay, 1 ohm resistor. Alage resistance between A Y, A ki Y ki nana, R4 resistor is there. This is the R4 resistor. Okay, right. Nana, then what is the resistance between B and X? B ki X ki nana, there is a R1 resistor. B ki X ki there is a R1 resistor. Okay. Okay. What is the resistance between B and Y? B ki Y ki nana R3 resistor is there. R3 resistor is there. Okay. And between X and Y, okay, X and Y nana, X ki Y ki, okay, there is a resistance. X and Y nana, there is a resistance 1 ohm. 1 ohm resistor is there. Okay. We require to find the current I2. Okay. We require to find the current I2. Okay. Now right now this network and this network both are equivalent. Okay, very good Sandhya. Right now ఇక్కడ చూస్తున్నా it seems like Wheatstone bridge లాగా ఉందన్న. Wheatstone bridge. Okay, Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Okay, now Wheatstone bridge లో this R2 into R3, okay, R1 into R4 ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేసుకోండి. ఇది 1 into 1, this also 1 into 1 equal. Equal అయితేనేనా this bridge is said to be balanced. Balanced. When bridge is balanced, no current flows across this branch. Then what's the value of I2 then? I2 equal to 0 amperes. Finished. Okay. Then according to SPT, total response I nothing but I1 plus I2. What is I1 we got here? Okay. I1 in this problem 1 by 4, I2 0. Okay. Therefore total answer nothing but 1 by 4 amperes is the right answer. Total response I equal to 1 by 4 amperes is the right answer. Clear? 1 by 4 amperes is the right answer. Very good. Okay. Excellent. Let us do this question. ఇందాక నేను 2 sources ఇచ్చాను. ఇప్పుడు right now I am giving 3 sources.
Okay, now three sources ఇస్తున్నాను. Take this one. Determine current I by using SPT. Okay, this is a 1 volt source, this is a 1 ampere current source, this is a 2 volt source. Some polarity C2 plus each other, it minus each other. Determine this current I now. Okay, do it now. Three sources acting simultaneously. When first source acting alone, assume I1. Second source acting alone, I2. Third source acting alone, I3. Total response nothing but I1 plus I2 plus I3. Change. Okay. ఇక్కడ when the source acting alone, only 2 volt source acting alone, 1 volt source లేదు. ఓకే, ఇది ఎలిమినేట్ చేయాలంటే this one nothing but replaced by short circuit. This one replaced by open circuit. Let this be I3 అనుకుందాం. Okay, అలాగే దీని ముందు కేసు. If you're assuming only 1 ampere current source acting alone, okay, then how to eliminate this voltage source? How to eliminate this voltage source? Okay, right. This is voltage source replaced by short. This voltage source also replaced by short. Let this current source acting alone అయితే I2 అనుకోండి. Okay, right. Similarly, when the first source acting alone, okay, when the first source acting alone, okay, this how to eliminate this current source replaced by open. How to eliminate this voltage source replaced by short circuit. Okay, replaced by short circuit. Okay, ఇదేమో replaced by open circuit. Okay, replaced by open circuit. Okay, find this current I. Okay, find this current I. Okay, when this voltage source, first source acting alone, okay, this source neglected, this source, find I1. Okay, very good, Nana. Sandhya, very good. Very good. Excellent. Okay, Nana, right now, if you observe here, this network observe చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఓకే నానా ఆ నెట్వర్క్ గీసాను. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్ ఈ బ్రాంచ్ లేదు. ఓకే నానా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ దిస్ ఐ 1 వోల్ట్ సోర్స్ నానా. ఓకే ఇక్కడ 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm, this is a 2 ohm resistor, this current flow in nothing but I1. Okay, actually this current 1 volt source will be supplying some current to the network here. ఈ నెట్వర్క్ ఇక్కడ మీరు ఈ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఏ బీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లా కనిపిస్తుంది అన్న. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ నెట్వర్క్ సీమ్స్ లైక్ ఏ బీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లా కనిపించింది. దిస్ నెట్వర్క్ సీమ్స్ లైక్ ఏ బీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అని. ఈ 1 into 1 equal to 1 into 1 bridge is balance. Okay, it's 1 into 1 equal to 1 into 1. 1 into 1 equal to 1 into 1, which is balanced. Okay, now balance కాబట్టి what is the value of I1? Then 0 ampere. Very good. I1 is 0 ampere. So let us assume for second source acting alone. How to eliminate these two sources? Voltage source replaced by short. Okay, replaced by short circuit. ఇది తీసుకున్నాను. Okay, తీసుకొని డిస్కస్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అగైన్ ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా this network again seems like a Wheatstone bridge. 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm, 1 into 1 equal to 1 into 1. Again Wheatstone bridge లాగా ఉంది నాన్న. అవునా? Here this 1 into 1 equal to 1 into 1, bridge is balanced. Wheatstone bridge a balanced case. Balance అయితేనా what is current flowing through this arm? I2 0 amperes. I2 equal to 0 amperes. Okay, no current flowing here. I2 equal to 0 amperes. Okay, sorry. Let us assume the third case. ఈ third case తీసుకుంటే okay, notice here third case when this 2 volt source acting alone, okay, this current source replaced by open, voltage source replaced by short.
Now right now what I'm doing is let us introduce new variables అనుకుంటున్నాను. A ఇది B. Okay, let this be C, let this be D అనుకుంటున్నాను. D. Okay. I'm trying to rearrange this network. Rearrange చేద్దాం. ఇక్కడ between A B terminals ఇది A, okay, ఇది B అనుకుంటే this is terminal A, this is terminal B. Okay. Okay. There is a resistor, there is a voltage source like this. Okay, this is nothing but 2 volts. This is a 2 ohm resistor. This is I3 current. Okay, this is a C D. Okay, now this is terminal C, this terminal is D. If between A and C, this is the 1 ohm resistor connected here. A and C ki 1 ohm resistor is connected like this. Between A D, okay, A D this 1 ohm resistor is connected like this. This is a 1 ohm resistor connected like this. Between B D, okay, ఈ BD తీసుకుంటే 1 ohm resistor is connected like this. Okay, 1 ohm resistor connected like this. Between CB, BC తీసుకుంటే this 1 ohm resistor is connected like this. 1 ohm resistor is connected like this. Okay, and there is another 1 ohm resistor between C ki D ki మధ్యలో. Okay, this is the resistor between C and D terminals, 1 ohm resistor. Now right now check it out whether this seems like a Wheatstone bridge లాగా ఉందమ్మా. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Okay, ఈ Wheatstone bridge na 1 into 1. Okay, 1 into 1 equal to 1 into 1. Bridge is balanced case, balanced bridge. When a bridge is balanced, what the current flowing through this arm? What the current flowing through this arm? 0. Okay, 0 amp is flowing. Open, open terminals right now. I could observe just say that becomes a open. ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది ఓపెన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది లేదు ఇంకా ఓపెన్ అయిపోయింది. రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ అస్యూమ్ దిస్ 1 ohm 1 ohm series, this 1 ohm 1 ohm series, అంటే 2 ohms 2 ohms, again this 2 ohms this 2 ohms both are connected in parallel లో వచ్చినాయి. Okay, parallel, this is the 2 ohms, this is 2 volts. Okay, right now this 2 ohms both are parallel. This is 2 volt source, this is 2 ohm resistor, this is I3. This 2 ohms parallel. What is 2 ohms parallel 2 ohms? 1 ohm resistor. Okay, this is a 1 ohm resistor here. 2 volts here, the 2 ohms here, I3 flowing here. Okay, this is 1 ohm. Okay, now just find I3. I3 current nothing but total voltage by total resistance 2 plus 1. This is nothing but 2 by 3 amperes. I3. Okay, very good. Right. Therefore, according to SPT, network is a linear network, linear bilateral network. Total response, when many sources are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual responses. Okay, or I1 plus I2 plus I3. Okay, I1 plus I2 plus I3. What is I1? 0, I2 0, I3 nana 2 by 3. Therefore, this is nothing but 2 by 3 amperes is the right answer. Total response. Very good, Nana Sandhya. Very good, Bhavani. Very good. Clear? Clear అయితే ఒకసారి క్లియర్ అని రండి నాన్న. సూపర్ క్లియర్. ఓకే సంధ్య. ఓకే భవాని. ఓకే నాన్న ఒకసారి చూడమ్మా. ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చారు నాన్న, ఇలా ఇచ్చారు, నోటీస్ హియర్. Okay, for the resistive network shown, okay, the relation between voltage V1 and V2 and I is given as below. ఈ నెట్వర్క్ network is a resistive network అంటే capital N is a resistive network. It's a resistive network. వాళ్ళు ఇచ్చేసారు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్స్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్. ఓకే, క్యాపిటల్ N. మా రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అంటే నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఓన్లీ. అలానే రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా లీనియర్ నెట్వర్క్, బైలేటరల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పారు. లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ V1. దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ V2. ఇది ఇంకోటి పోర్ట్ షార్ట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ కరెంట్ ఇస్ I. ఓకే, దిస్ వోల్టేజ్ V1, దిస్ వోల్టేజ్ V2, దిస్ కరెంట్ I. ఓకే, సరే. రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 కి V2 కి I కి ఏమి ఇచ్చారంటే 2 volts 0 volts అయితే 0.5 amperes.
ఇంకోటి 0 volts 5 volts ఇది -1 ఆంపియర్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఏం అడిగారు క్వశ్చన్? డిటర్మైన్ కరెంట్ I, డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్ I ఇఫ్ V1 10 volts V2 ఈక్వల్ టు -5 volts అని ఇచ్చారు. Determine current I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts. Okay. Determine that current I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts. Chestara. Determine that current I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts. Okay. Now, observe cheyandamma. Many sources are acting simultaneously. Okay, we need to find the response. Okay. Now I can apply this thing. Like suppose some K1, B1, homogeneity and your additivity principle apply చేస్తున్నాం. Some constant K2 V2 equal to I and తీసుకోవచ్చు మీరు. For this one you just apply these conditions. You just apply these conditions. Okay, you just apply these conditions. ఏమి ఇచ్చారు కండిషన్స్? when V1 equal to 2 volts, V2 equal to 0 ఇచ్చారు. Okay, just apply these conditions. Two set of conditions ఇచ్చారు కదా. Okay, you substitute these two set of conditions. మనకి అల్టిమేట్ గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు? when V1 equal to 10, V2 equal to -5 అయితే. ఓకే, when V1 equal to 10 మిమ్మల్ని ఏం చేయమన్నారంటేనా, when V1 equal to 10 అయితే, when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts అయితే, what is the value of K? What is the value of I? I, what's the value of I అడిగారు. Okay, what's the value of I? ఇక్కడ యాక్చువల్గా since K1 B1, K2 B2 equal to I, ఈ K బదులున నేను పెట్టినాను K1 into 10, K2 into -5 equal to I. అంటే I can find I if I know K1, K2. Okay, K1, K2 let us try to find this way. Method 1. Okay, and ఇక్కడ K1. Okay, first set of conditions తీసుకోండి. Where V1 equal to, when V1 equal to 2 volts, V2 equal to 0 volts, I equal to 0.5 amperes. Let us substitute these things ఇక్కడ. Okay, let us substitute this one. This is a K1 into 2 plus K2 into 0 equal to 0.5. Okay, therefore this K1 into 2 equal to 0.5, or what is the value of K1? 0.5 by 2, 1 by 2 by 1 by 2 అంటే 1 by 4 వచ్చింది. The value of K1. Okay, and similarly let us substitute the second set of conditions. What is second set of conditions? When V1 equal to 0, when V1 equal to 0. Okay, when V1 equal to 0 volts, V2 equal to 5 volts. Okay, I equal to -1 ampere. Okay, I equal to -1 ampere. Okay, and ఇక్కడ observe చేయడము, this K1 V1 అంటే 0, K2 V2 5 equal to I -1. So this K2 value nothing but -1 by 5 వచ్చింది. -1 by 5. Okay, right. Now therefore what they asked us to determine the I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts. Okay, when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts అయితే what's the value of I అడిగారు. Okay, this is a K1 into 10 plus K2 into -5 is the value of I. Substitute this value of K1 here, substitute the value of K2 here. K1, since K1 equal to 1 by 4, K2 equal to -1 by 5, substitute those values and find the I value. Okay, substitute those values. Therefore, this is 1 by 4 into 10, that's 1 minus 1 by 5 into -5. This is the value of I. Okay, or this is 2.5, this is plus 1, this is the value of I. That is plus I equal to 3.5 amperes. Right answer. I equal to 3.5 amperes is the right answer. Clear?
I equal to 3.5 amperes is the right answer then. Okay, very good. 0.5 అయిపోయింది. ఓకే, సరే అమ్మా, ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇలా చేయొచ్చు. వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్. ఓకే, మెథడ్ మెథడ్ సేమ్ క్వశ్చన్ లెట్ us try to solve by using another method. సింపుల్ డేటా చూసి పెడదాం ఆన్సర్. ఓకే, what is here? What is the data given? చూసుకో. ఓకే, మెథడ్ 2 సేమ్ క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 చూద్దాం. మెథడ్ 2 సేమ్ క్వశ్చన్ మెథడ్ 2 చేస్తాం. ఓకే, what is the data given? నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా డేటా, ఈ డేటా చూడండి ఒకసారి. What is the data given here? When V1 equal to 2 volts, okay, V2 0. What do you mean by that one? When V1 equal to 2, V2 0 ante V1 acting alone. Okay, this is the response. Okay, when V1 acting alone, this is the response. Ala second set of condition chudama, V1 0, V2 equal to 5. Ante ardham enti, when V2 acting alone, this is the response. 0 chesante when V1 acting alone, when V1 equal to 2 volts, what is the response I in I equal to 0.5 amperes ఇచ్చారు ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ దే ఆస్కింగ్ us to determine I when V1 equal 10 volts, V2 equal to -4 volts అడిగారమ్మా. ఓకే, determine I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to -5 volts అడిగారు. ఓకే, determine I when V1 equal 10 volts, V2 equal to -5 volts. ఇక్కడ ఇప్పుడు V1 2 volts కి I equal to 0.5 amperes వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు V1 equal 10 volts కి V2 ఎంత వస్తుందన్నా? V1 equal 10 volts కి what's the value of I? It's nothing but 10 into 0.5 divided by 2. Okay, what is value amma? 2.5 amperes. 2.5 amperes. Okay, let us take the second set of condition. When V1 0, V2 5 volts అయితే అంటే V2 acting alone 5 volts అయితే what is the current అయినా ఇక్కడ I equal to -1 ampere. Okay, when V2 equal to, okay, when V2 equal to వాళ్ళ క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏంటంటే -5 volts కి when V2 equal to -5 volts అయితే what is value? This is -5 into -1 divided by 5. Minus of minus plus అయిపోయిందన్న 5 by 5 1. Okay, this value 1 ampere వచ్చింది. Okay, when V2 equal to -5 volts acting alone 1 ampere. When V1 is 10 volts this is 2.5. When both are acting simultaneously, V1 equal 10 volts and V2 equal to -5 volts చేస్తే what is the answer? Then I, what is the value of I? Okay, superposition theorem, SPT వేయండి. Okay, it's nothing but 2.5 plus 1. What is the value then? 3.5 ampere. When this acting alone, chesam 10 volts 2.5. When this acting alone, 1 ampere. When both are acting simultaneously, okay, apply SPT. This is 2.5 plus 1 and answer 3.5 amperes is the right answer. Ma clear Nana? Clear everyone? Sir, once repeat Sandhya. Second method. Okay, Dalli. నన్ను ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇచ్చారు. ఓకే, డేటా చూడండి, డేటా. ఓకే, when V1 equal 2 volts కి V2 0 ఇచ్చేసారు. అంటే వాట్ మీన్ బై దట్ వన్? 2 సోర్సెస్ ఉంటే when V1 is 2 volts అయితే 0 volts అంటే ఏంటి? when V1 acting alone 0.5 amperes ఇచ్చారు. ఓకే అమ్మ, అదే తీసుకున్నాను. V1 equal 2 volts కి I equal 0.5 కదా. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి? V1 10 volts, V2 -5 అంటే దీనికి అనుకుంటున్నా. V1 equal 10 volts కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. When V1 equal 10 అయితే what is the value? 10 into 0.5 divided by 2 చేస్తాం. అవునా? 2 కి 0.5 అన్న 10 కి ఎంత అయింది? హోమోజీనిటీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నా. 2 multiplied by 5 కదా. అప్పుడు దిస్ ఆల్సో multiplied by 5 ఎంత? 2.5 వచ్చింది. అదే ఇక్కడ ఇలా 2 into 0.5 by 2 వేసి చేశాను 2.5. ఓకే, వెన్ ఇక్కడ కూడా సెకండ్ డేటా చూడమ్మా, 0 volts, ఇది 5 volts అయితే -1 అన్నారు. వెన్ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone, దిస్ కరెంట్ is -1 ampere. అవునా? Okay, when the V2 equal to 5, I equal to -1 ampere. Okay, V2 equal to -5 volts అయితే, V2 equal to -5 volts అయితే,
దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై -1 తో మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై -1, దిస్ ఈజ్ +1 వచ్చింది. ఓకే, ఇది 10 volts కి 2.5, ఇది -5 volts కి 1. వెన్ బోత్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అడిగారు. ఓకే, బోత్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. టోటల్ రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. 2.5 + 1 ఆన్సర్ 3.5 amperes. ఓకే, తల్లి క్లియరా? సంధ్య, ఎవరివన్ క్లియర్? Sir, we know V and I, so we can apply Ohm's law to find total. V and I తెలుసా? V and I ఎక్కడ తెలుసు మీకు? V ఇక్కడ V తెలుసు, I తెలుసు. Ohm's law అప్లై చేయొచ్చు కదా. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సార్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. రెసిస్టెన్స్ తెలియకుండా ఎలా చేస్తాము Ohm's law? అసలు Ohm's law ఎలా అప్లై చేస్తాం? ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తెలియదు కదా. ఓకే, భవానీ చెప్పు తల్లి. సార్, we know V and I, so we can apply Ohm's law to find total. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ సార్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ తెలియదు కదా తల్లి మనకి. ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేస్తాం Ohm's law ఇక్కడ? అందుకే విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం, ఇచ్చిన డేటాను బట్టి చేసాం ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, 1 వేనన్నా మీరు K1 K2 అని మనం అది చెప్పాను. మీరు x1 ఎలా y1 y వచ్చింది, y1 x2 ఎలా y2 వచ్చింది, x1 + x2 ఇస్తేనా y1 + y2, లేకపోతే సమ్ కాన్స్టెంట్ K1 x1 + K2 x2 ఇస్తే సమ్ కాన్స్టెంట్ K1 y1 + K2 y2 వచ్చింది. అదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అప్లై చేసి ఈ మెథడ్ 1 చేసాం. ఓకే, ఈ మెథడ్ 1 చేసింది అది. ఆర్ మన టెక్నిక్ అయితేనా ఈ డేటా చూస్తే ఇది ఓన్లీ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్ 2 volts వచ్చింది, 0.5. ఓకే, అలాగే V1 10 volts అడిగితే హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ వేస్తే దిస్ ఇస్ 2.5. అలాగే దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్ 5 కి -1, 5 కి మైనస్ అయితే -5 కి ఎంత అని చూసుకుందాం, 1. ఓకే, దెన్ సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్ అప్లై చేస్తాం. దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్ కి ఇది, దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్ కి ఇది. When both are acting simultaneously, answer is 3.5 amperes. Okay. Next, Nana. Let us, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏనా ఇప్పుడు ఎలా చేసాం అలాంటి క్వశ్చన్. సార్, V1 V2 values given and I also given. ఒక్క సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ బట్టి చెప్పలేం కదా, ఓన్లీ ఒక సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఏమి ఇచ్చాడు? ఓకే, when V1 = V2 = 0 అయితే 0.5 ఇచ్చాడు. V1 0 V2 5 అయితే -1 ఇచ్చారు. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తావు నువ్వు అసలు? ఎలా చెప్తావు? అని V1 2 volts V2 0 ఇచ్చారు, I = 0.5 ఇచ్చారు. V1 0 V2 = 5 ఇచ్చేసి I = -1 ఇచ్చారు. ఓకే, V1 = 10 V2 = -5, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I అడుగుతున్నారు. ఆ ఎలిమెంట్స్ లానా ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి తెలియదు కదా నీకు. ఏదో రెసిస్టెన్స్ నెట్వర్క్ అన్నావు. సిరీస్లో ఉన్నాయా, ప్యారలో ఉన్నాయా, 2 ఎలిమెంట్స్ సిరీస్లో ఉండి మొత్తం మిగతా ఎలిమెంట్స్ ప్యారలో ఉన్నాయా, నెట్వర్క్లో ఎలా ఏం తెలియకుండా ఎలా చేస్తాం మనం? ఓకే, సరే. ఓకే, right now same type of problem nana. Determine Vx when IS1 is 1 ampere, IS2 is 2 amperes అడుగుతున్నాను. Same type of network. Okay, clear. Resistive network ఇచ్చారు. This is resistive network. Okay, resistive network. Okay, determine this Vx when okay, determine Vx అడుగుతున్నాను. ఈ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ లో what is the voltage Vx అడుగుతున్నారు. Okay, they given IS1 as 1 ampere, IS2 as 2 amperes. Okay, ఆ టైంలో IS1 1 ampere, IS2 2 amperes అయితే Vx determine Vx అని. Excuse me. Okay, they given this relation between Vx కి IS1 కి ఇలా ఇచ్చారు. They given the relation between IS1 కి IS2 కి Vs కి ఇలా ఇచ్చారు. Okay, they asking us to determine Vx when IS1 = 1 ampere, IS2 = 2 amperes. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం అసలు యాక్చువల్గా ఇది కూడా సేమ్ మీరు ఇందాక అన్నట్లుగే Vx = K1 IS1 + K2 IS2 అనే రిలేషన్ తీసుకొని చేసేయచ్చు. ఓకే, వెన్ IS1 1 ampere, IS2 2 amperes అయితే దిస్ ఇస్ K1 K2. ఓకే, దిస్ ఇస్ Vx. ఫైనల్ ఆన్సర్ కావాలంటే ఇది మీకు కావాల్సింది. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద K1 K2. If I substitute this set of conditions, Vx = K1 IS1 + K2 IS2. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Vx 0 ఇచ్చారు. ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే
is 0 equal to k1 into 3 plus k2 into 5. Okay. అలాగే నా సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అమ్మ vx4 ఇచ్చేసి is k1 into 7 plus k2 into 8. Two equations, two unknowns na solve it. Okay, solve చేసి చెప్తారా k1 k2 ఎంత వచ్చినాయి? This k1 if you solve it now these two equations, equation 1 equation 2 చేస్తే so k1 20 by 11, k2 na minus 12 by 11. Okay, మీరు solve చేసేయండి. This is the value of k1 k2 డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, అయిపోయింది అమ్మ. ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు మనని? డిటర్మైన్ vx when k1 is1 equal 2 amperes, is1 equal 1 ampere, is2 equal 2 amperes. Okay, since is1 equal to 1 ampere, is2 equal to 2 amperes అయితే they are asking us determine the value of vx. Okay, this vx equal to k1 is1 plus k2 is2. Okay, k1 is1 plus k2 is2. Okay, right, this is nothing but k1. What is k1? 20 by 11 is1. is1 1. is2 k2 minus 12 by 11 into is2 2. Okay, therefore this is 20 by 11 minus 24 by 11. 20 by 11 minus 24 by 11 and minus 4 by 11. What is the right answer? Vx. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదేనా? Vx అడిగారు. ఏమో k2 6 by 7 వచ్చిందా సంధ్య? అది సాల్వ్ చేసుకున్నానా? మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. minus 4 by 11 volts నా. ఓకే, భవాని మా క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ సాల్వ్ చేసుకున్నాను. k1 k2 యూస్ సాల్వ్ ఇట్. యువర్ విష్ నన్ను ఒక వాల్యూస్ మారితే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డిఫరెంట్ వే. రైట్. ఓకే, సేమ్ నాన్న ఇందాక మోడల్ క్వశ్చన్. జస్ట్ a second. Okay, let us do this question. Right now, నేను ఫస్ట్ లో చెప్పా కదా, దిస్ థీరమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ టు ద నెట్వర్క్స్ కంటైనింగ్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, డిటర్మైన్ విఎక్స్ బై యూజింగ్ ఎస్పిటి అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, డిటర్మైన్ విఎక్స్ బై యూజింగ్ ఎస్పిటి. ఓకే అమ్మా, ఎస్పిటి. ఓకే, హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాను. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ 1 volt source, 1 ampere current source, 2 independent sources are acting simultaneously. 2 independent sources. Okay. Okay. Assume only one source acting alone. 2 independent sources. Assume only one source acting alone. Find Vx1, find Vx2. Okay. Find Vx1, find Vx2. Okay. Let us assume only voltage source acting alone. Let's eliminate that current source. Current source eliminates. Okay. Let us assume this voltage is Vx1, therefore this dependent source depends on Vx1 by 2. If you are assuming this as a ground అనుకుంటే find that Vx1 చెప్పండమ్మా. This is open అయిపోయిందమ్మా, 0 amperes flowing. Okay, find that Vx1 calculate చేసి చెప్పండి. Or simple అమ్మా, you just apply the KVL equation, that's all. Okay, suppose if you are assuming some current I is flowing here, current I flowing అవుతుంది అనుకుంటే, okay, we have to find the Vx1. Okay, simple. Vx1 find out చేయండి. Okay, if I apply KVL, what is the value of I తెలిస్తే you can apply KVL. Okay. ఇక్కడ యాక్చువల్గా అమ్మ, see, when this current I is flowing here, okay, when current I is flowing here, okay, current I flow అవుతుంది అనుకున్నాను. ఒకసారి వినండి. current I flow అవుతే notice here. This is the current I flowing here. Current I flowing here. When I flowing across 1 ohm resistor, drop is nothing but Vx1 అనుకుంటున్నాం.
this drop nothing but Vx1 on a, okay, this drop nothing but Vx1. Okay, then when I flowing across 1 ohm resistor, drop is 1 into I plus minus 1 into I. Okay, ఈ drop plus minus Vx1. Then what is the relation between them now? Vx1 nothing but 1 into I. Okay, ఇదే Vx1 కి I కి relation. Let us apply KVL for this loop. KVL apply చేశారనుకో -1 plus Vx1 లేదా 1 into I. ఇక్కడ plus 1 into I. ఈ drop plus Vx1 by 2 equal to 0. We have to find Vx1 I వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. But what is the relation between I and Vx1? Since I equal to Vx1 కాబట్టి substitute again here. -1 plus Vx1 ఇది కూడా plus Vx1 plus Vx1 by 2 equal to 0. Okay, this is Vx1 plus Vx1 plus Vx1 by 2 అంటే this is 5 by 2 Vx1 minus 1 equal to 0 or Vx1 equal to 2 by 5 volts. This is the value of Vx1. Vx1 value nothing but 2 by 5 volts. Sorry, when the second source acting alone, okay, second source and only current source acting alone, let us eliminate this voltage source. Voltage source replaced by short circuit. This voltage source replaced by short. Let this voltage be Vx2, therefore this node voltage nothing but Vx2 by 2. Okay, right. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే let us assume this is a ground let this voltage be some Vy అనుకుంటున్నాను. Some Vy node voltage. Okay, node voltage Vy. యాక్చువల్గా ఈ డయాగ్రామే మళ్ళీ ఒకసారి సరిగా చూస్తే మీరు ఈ డయాగ్రామే మీరు చూస్తే what is this diagram? ఆ డయాగ్రామే చూస్తున్నాను. If you notice this diagram, ఎలా ఉందంటే అందరూ notice చేయండి ఇలా ఉంది. Notice here. Right now, if you observe here, this branch parallel. This voltage is Vy. Vy. ఈ voltage across this element nothing but Vx2 ఈ element parallel ఉన్నాయి. When the elements are parallel, same voltage. But polarities ఇది plus minus, ఇక్కడ polarities minus plus. This polarities plus minus, ఈ polarities minus plus. Then what is the relation between Vy కి Vx2 కి? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this Vy equal to minus Vx2. Vy equal to minus Vx2. Just apply nodal analysis ఇక్కడ nodal analysis Vy చెప్పండి nodal analysis at Vy apply చేస్తే okay, Vy by 1 nodal analysis Vy చేస్తే Vy by 1 this current entering the node, this current entering the node 1 ampere minus 1. Next Vy minus Vx2 by 2 divided by 1 equal to 0. This voltage minus this voltage. Okay, Vy minus Vx2 by 2 divided by this distance equal to 0. We have to find Vx2 but we got relation between Vy ki Vx2 ki vachindi. But what is Vy ki Vx2 relation? Vy equal to minus Vx2. That's why I am substituting here again. Vy ante minus Vx2 by 1 minus 1 plus minus Vx2 by 2 by 1 equal to 0. Okay, minus Vx2 minus 1 minus Vx2 minus Vx2 by 2 equal to 0. Okay, ఇక్కడ మీకు ఎలా వచ్చిందంటే minus of Vx2 plus Vx2 plus Vx2 by 2. Okay, ఈ minus 1 అటు వెళ్తే plus 1. Or this is minus 5 by 2 Vx2 equal to 1. Now what's the value of Vx2 Vx2 nothing but minus 2 by 5 volts. Right answer. Vx2 equal to minus 2 by 5 volts. Then according to SPT, when many sources are acting simultaneously, total response to Vx nothing but Vx1 plus Vx2. Okay, what is Vx1 This is 2 by 5. What is Vx2? Minus 2 by 5. Okay,
Answer, this is nothing but 0 volts is the right answer for the given question. 0 volts is the right answer for this given question. Clear? Anna, clear? 0 volts. Okay, that's the final answer. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చెప్పారంటే మీకు డౌట్ రాకూడదు ఫ్యూచర్లో. ఏంటి, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉంటే సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం వేయచ్చా వేయకూడదా? వేయచ్చు. లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే వేయచ్చు. ఓకే, మీకు ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్స్ ఉన్న ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నా యూ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్. ఓకే, ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్, ఫస్ట్ మీరు ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ తీసుకోండి. ఏషియం ఓన్లీ వన్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్. Eliminate the other sources. Don't disturb the dependent source present in the network. Okay. Right. Allow chestina. That's all clear. Sandhya. Okay. Bhavani. Okay. Right. Next question. Ila chesam. Notice here. This is maybe the last question for the day. Meetha రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం. Okay. See here. Determine Ix by using SPT. Okay. Determine Ix by using SPT. Take this question. Do it. 2-3 methods lo chupistanu meeku. Determine Ix by using SPT. This question I have been solving for GATE from 2007 onwards. I have been solving this question. Okay, I have taken this problem from Heath and Kimberly textbook నుంచి తీసుకున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ మెనీ కాంపిటేటర్స్ అడిగారు. తర్వాత 2016 IES లో డైరెక్ట్ గా ఇదే వాల్యూస్ తో ఇచ్చేసారు. సార్ వేర్ ఇస్ దట్ Ix? ఓకే, వెరీ గుడ్ సంధ్య. Ix is the current flowing here. 2016 లోన IES లో ఆబ్జెక్ట్ లో డైరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడిగేశారు. సరే చెప్పండి అమ్మా. డిటర్మైన్ దిస్ Ix బై యూజింగ్ SPT. SPT ఇక్కడ హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్? 2 ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, 10 వోల్ట్ సోర్స్, 3 ఆంపియర్స్ సోర్స్. ఓకే, assume one source acting alone, find Ix1, find Ix2. ఓకే, సరే ఓకే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. Let us assume this 3 ampere source acting alone అనుకుంటున్నాను. 3 amperes current source acting alone. When 3 amperes current source acting alone, let this current be Ix1 అనుకుంటున్నాను. This therefore dependent source become 2Ix1. Okay. Right now let us apply KVL for this loop. You will get Ix finished. KVL వేసేయండి. Okay, KVL. And if I apply KVL, నేను అన్ని కేసెస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేస్తాను. Okay, that's why 220, 820 అయింది. It will take 10 minutes time. Okay. If I apply KVL here, let us apply KVL. KVL apply చేసాం. -10 plus 2 times of Ix1 here. Again plus 1 into Ix1 here. Okay. Plus this is 2 times of Ix1. 2 times of Ix1 equal 0. Okay. -10 plus 5 into Ix1 equal to 0. Or 5 Ix1 equal to 10. Is Ix1 equal to 2 amperes. Ix1 equal to 2 amperes. Ix1 equal to 2 amperes. That's all finished. Okay, now assume on the second source acting alone. When the second source acting alone, 10 volt 3 ampere source acting alone, how to eliminate this 10 volt source ante replace by short circuit. Okay, find that Ix2. Right now let this be Ix2 అనుకుంటే this dependent source become 2 times of Ix2. ఓకే, రైట్. నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా చేద్దాం అనుకుంటే అమ్మా, నోటీస్ హియర్. సింపుల్ గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇది కరెంట్ Ix2, ఈ కరెంట్ 3 ఆంపియర్స్ కదా, ఈ కరెంట్ 3 ఆంపియర్స్, ఈ కరెంట్ Ix2 కదా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అనుకుంటేనా 3 plus Ix2. 3 plus Ix2. ఓకే, this current is Ix2 here, this current is 3 amperes here, then this current nothing but Ix3 plus Ix2. ఓకే, మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ అప్లై కేవల్ ఫర్ ద అవుటర్ లూప్. KVL apply చేయండి అయిపోయింది. You apply KVL for the outer loop. Okay, 2Ix2 okay plus 1 into 3 plus Ix2 plus 2Ix2 equal to 0. Okay, 2Ix2 plus 1 into 3 plus Ix2 plus 2Ix2 equal to 0. Okay, 2 plus 1 plus 2. This is 5 times of Ix2 plus 3 equal to 0, or Ix2
equal to minus 3 by 5, nothing but 0.6, minus 0.6. Okay, amperes ix2. Then according to SPT, okay, according to SPT, what is total current ix summa? ix1 plus ix2. ix1 plus ix2. What is ix1, Nana? This is 2. What is this ix2? Minus 0.6. This is nothing but 1.4 amperes is the right answer. This is ix. 7 by 5. Very good, Amma Sadhya. Excellent, Nana. 7 by 5 amperes and 1.4 amperes and okay. Very good. Amma, ఇది ఒక technique, Nana. Clear? When many sources are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual responses. Dependent sources, linear dependent sources ఉన్నా కూడా నెట్వర్క్ లో సూపర్ పొజిషన్ థియరం వేయచ్చు. 10 volt source acting alone చేస్తే 2 amperes వచ్చింది. 3 amperes acting alone చేస్తేనా you got minus 0.6. Both are acting simultaneously, total response nothing but 1.4 amperes. Okay, right now same question. Okay, now same question. Okay, you know same question na, let us solve. Simple way lo cheddam. Let us solve like this. Same question. Notice here na KVL lo chesidam. Same question, just a simple let us apply KVL. Okay, equations method 2. Okay, now ikkada observe cheyandama, idi ix current flowing here. This current is 3 amperes kabatti this current is ix plus 3. Okay, in the superposition theorem tho chestna, just ippudu oka simple KVL equations chestna. Okay, just apply KVL for this loop. You apply KVL for this loop, 2 into ix, okay, plus 1 into ix plus 3, okay, plus 2 into ix, okay, and 2 into ix plus 1 into ix plus 3 plus 2 into ix minus 10 equal to 0. Okay, now 2 ఇది 1 ఇది 2, 5ix ఇది plus 3 minus 10 equal to 0, or 5ix equal to minus 7 equal to 0, or 5ix equal to 7, this ix equal to 7 by 5 amperes. Okay, this is 1.4 amperes. This is the value of ix. 1.4 amperes. Okay, ix. Vasnanta like Satya Vasnana. Okay, 1.4 amperes. ఇలా KVL ఈక్వేషన్ సింపుల్, అసలు KVL ఈక్వేషన్ వేస్తే సింపుల్ గా వచ్చేసింది. సరే నేను ఇదే క్వశ్చన్ అమ్మా లెట్ us సాల్వ్ బై యూజింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ తో కూడా చేస్తాను. ఇదే క్వశ్చన్ నోడల్ అనాలిసిస్ తో కూడా చేద్దాం. అమ్మా నోడల్ అంత త్వరగా ఏం సింపుల్ గా రాదు. ఓకే నాన్న ఇక్కడ లెట్ us assume this is a ground నాన్న. ఓకే, let this voltage be some V1 అనుకున్నాను. ఓకే, since they asking us to determine Ix calculate చేయమన్నారు కాబట్టి నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, this Ix నాన్న, this current Ix started at 10 ended at V1 నాన్న. this Ix నాన్న ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే 10 minus V1 by 2. this Ix నాన్న started at 10 ended at V1. Okay, 10 minus V1 by 2. This is the value of Ix. Okay, now ఇప్పుడు notice here. How to, in order to find Ix, you should know the value of V1. How to find V1? Nodal analysis. Okay, let us apply nodal at V1. Let us find. Okay, V1. Okay, V1 minus 10 by 2. Let the minus x and raskund. Okay, this current entering minus 3. This is V1 minus 2ix by 1 equal to 0. Okay, amma ikkada meeku ela vachindante V1 by 2 minus 10 by 2 అంటే 5 minus 3 plus V1, okay, minus 2 ix equal 0. Since you need to find ix nana, okay, ix డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే this itself implies nana మీరు కావాలంటే ఈ 2ix equal to 10 minus V1, or that itself V1 equal 10 minus 2ix రాసుకోవచ్చు. V1 equal 10 minus 2x. Let us replace nana V1 here. Okay, this V1 by 2 అంటే 3 by 2 V1 minus 8 plus 2ix equal to 0. Okay, let us substitute for V1 nana. Since V1 equal to 10 minus 2ix kabatti let us substitute here. Okay, నేను కావాలని చేస్తున్నాను ఈ మెథడ్ లో 3 by 2 into V1 10 minus 2ix
minus 8 plus 2ix equal to 0. Okay. This is now 3 by 2 15. Okay, minus 2 to cancel 3ix minus 8 plus 2ix, okay, equal to 0. Solve చేయండి. Okay, this is minus 2ix ఇక్కడ. Okay, this is minus 2ix. Okay, now this is a 7 minus 3ix minus 2ix minus 5ix equal to 0. Therefore ix value, what is the value of ix ఇక్కడ 7 by 5 amperes అంటే 1.4 amperes వచ్చింది. 1.4 amperes. ఓకే, ఇలాగే ఏ మెథడ్ చేసినా యూ విల్ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సరే, ఇంకొద్దిగా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. నోటీస్ హియర్ నాకు ix 7 by ix value 7 by 5 nothing but 1.4 amperes వచ్చింది. ఓకే, 1.4 amperes వచ్చింది. నాకు ix value, this ix value పర్లేదు 2 minutes లేట్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం. లెట్ us complete this question. ix for this problem ix we got 1.4 amperes. ix 7 by 5 nothing but 1.4 amperes. Okay, అలాగే how this v1 ix is defined b 10 minus v1 by, okay, ఈ v1 ఎంత వచ్చింది ఇందాక ప్రాబ్లంలో నోడల్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు. వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v1 we got here అమ్మా? What is the value of v1 we got here in this one while applying nodal analysis? v1 అలాగే v1 కూడా చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి ఇక్కడ. what is the value of v1 ఇక్కడ? v1 equal 10 minus 2ix కదా, 10 minus 2ix, v1 equal to 10 minus 2ix. okay, this is v1 equal to 10 minus 2ix. okay, this is nothing but 10 minus 2 into that 1.4. okay, 10 minus 2.8 అంటే 7.2 volts వచ్చింది. 7.2 volts v1 నోడ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. ఆ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాను. ix, ఓకే, సాల్వ్ చేసాం. ix we got as a 1.4 amperes వచ్చింది. ఓకే, this 2 times of ix అంటే 2.8 volts వచ్చింది. ఓకే, this node voltage v1 we got as 7.2 volts వచ్చింది. okay, now let us verify Telegans theorem. verify చేయండి. Telegans theorem. what is Telegans theorem? total power absorbed equal total power delivered. okay, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. and ఇక్కడ this v1 7.2 volts ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. ఓకే, what is the power across 10 volt source తీసుకుంటే product of voltage into current, voltage into current. ఓకే, voltage into current, voltage ఏమో 10, current ఏమో 1.4. ఓకే, మా current entering at negative నాన్న. okay, this is 14 watts, current entering at negative కాబట్టి delivered power. okay, delivered. what is power across 2 ohm resistor? okay, I square into r. okay, this I nothing but 1.4 square into 2. 1.4 అంటే 14 square 196, 1.96 into 2 3.92 watts. okay, it's absorbed power. what's the power across 3 amperes current source తీసుకుంటే product of voltage into current. okay, voltage 7.2, current 3, this is 21.6 watts. okay, అమ్మ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద డ్రాప్. ఇది డ్రాప్ అమ్మ ప్లస్ మైనస్ 7.2 volts ఉంది, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఎట్ నెగటివ్ అంటే డెలివర్డ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద పవర్ అక్రాస్ 2 ix సోర్స్? 2 times of ix సోర్స్ తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. వోల్టేజ్ ఈస్ 2.8 volts, కరెంట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఇది 1.4 amperes, ఇది 3 amperes కదా, ఇది 1.4, దిస్ 3 అనుకుంటే దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 4.4 amperes. this is 4.4, 2.8 into ఓకే 4.4. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. ఓకే, 2.8 into 1.4 మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. this is 12.32 watts.
12.32 watts na. ఇక్కడ current entering at positive terminal కాబట్టి it's a absorbed power. Very good amma Sandhya. Absorbed power. Finished. My P total absorbed and in this question this is 3.92 plus 12.32 plus 3 point sorry okay absorbed. Can elements miss in here? Okay. This, okay. Elements ఏమైనా మిస్ అయినా చూస్తే దిస్ 10 volts లో డెలివర్డ్ పవర్ 2 ohms లో ఓకే నాన్న ఇక్కడ 1 ohm రెసిస్టర్ కూడా ఉంది కదా ఓకే వాట్ ఈస్ ద పవర్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ హియర్ పవర్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ పవర్ నథింగ్ బట్ I square into R I nothing but 4.4 square okay into 1 okay 44 square nana 1936 19.36 watts absorbed okay therefore total power absorbed nana total power absorbed 3.92 plus 12.32 plus 19.36 watts calculate cheyandi nana this value is nothing but 35.6 watts P total delivered calculate cheyandi this is 14 plus 21.6 nothing but 35.6 watts okay therefore P total delivered equal to P total absorbed P total delivered equal to P total absorbed hence Telegrand's theorem is verified. Telegrand's theorem verified okay ఇది Telegrand's theorem దేంట్లోనే వెరిఫై చేయొచ్చు ఓకే సరే ఇక్కడ మీకు ఫైనల్ గా ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇలా మీకు డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నా కూడా Telegrand's theorem వెరిఫై చేయొచ్చు ఇదే ప్రాబ్లం we have did by using superposition theorem KVL nodal analysis okay we can verify Telegrand's theorem okay right okay we can do like this okay I'm stopping here right now in the next class tomorrow's morning class I'll start at sharp 6 o'clock we'll do some other 2-3 problems in superposition theorem then I'll start the reciprocity theorem okay and some other small theorems according to time I will do it these theorems will be concluded by day after tomorrow morning class okay thank you all god bless you bye okay good night Nana thank you all god bless you bye see you tomorrow morning sharp at 6